Karibu sana kwenye kipindi cha Afya Bora kwa Jamii. Mimi ni Faith Ndeto. Kuzuia na kukinga kumetajwa kama mikakati bora ya kuboresha afya kwenye jamii. Na hii leo mazungumzo yetu yatalenga kukusaidia kuelewa zaidi ni njia zipi ambazo unafaa kutumia ili kukinga na kuzuia na pia kuimarisha afya yako ili kupunguza idadi ya watu ambao wanafika kwenye hospitalini. Na njia moja ya kufanya hivyo ni kuelewa njia za kukinga na kuzuia magonjwa ambayo yanaweza kuambukizwa na pia yale ambayo si ya kuambukizanwa. Karibu sana. Usiku wa leo ninaye mgeni ambaye ni mtaalamu kwenye swala hili la afya ya umma na atatusaidia kuweza kuchanganua mada yetu siku ya leo. Karibu sana daktari. Asante Madam Faith. Yes. Naomba ujitambulishe kisha tuweze kuanza mazungumzo yetu siku ya leo. Asante. Jina langu naitwa Daktari Lucas Mwove. Mimi ni specialist wa public health na napeana services ya huduma ya public health Machakos. Niko kwa mradi ama NGO inaitwa Machakos Community Health Organization ambapo mimi ni chairman na pia director nikiendeleza programs of public health. Na hapo mbeleni mwaka uliopita nilikuwa kitengo cha public health, nilikuwa katibu wa public health Machakos County nikifanya kwa department ya health kwa muda wa miaka kama 5. Na hapo mbeleni pia niko na experience ya kupeana huduma kama daktari kwa hospitali za umma ama binafsi. Nimefanya hiyo yote. Yes. Tunapoangalia katika vigezo muhimu za afya ya umma zinaonekana kuwa tofauti na afya ya matibabu au ya dawa kwa lugha ya kimombo clinical medicine. Hebu tuelezee tofauti ama kwanza tufafanulie tunaposema afya ya umma ama public health tunamaanisha nini? Public health kwa jina public unasikia hata imesema public inamaanisha ni afya ya umma ya kila mtu ambapo ina focus kuzuia magonjwa, disease prevention and empowering communities kuwa wanaweza kuzuia magonjwa wakitumia njia ambazo ni za kisasa wakijaribu kuzuia magonjwa katika umma. Kwa hivyo ni sana sana kuhusu mambo ya kuzuia magonjwa ambapo ukiwa na information kama individual ama community unaweza kutatua mambo ya afya kwa jamii, kwa community, hata kwa familia na wewe mwenyewe ukuwe in charge of your own health. That is basically public health. Ambapo sana sana ni kuzuia magonjwa, kuprevent the recurrence of diseases na kuprolong maisha ya watu na kuimprove welfare ya jamii kwa njia tofauti ambazo zimeelezewa wakati utapatana na hiyo huduma ya public health. Na tutaguzia baadhi ya hizo njia ambazo mnatumia. Yes. Lakini sasa tupe tofauti, umetuelezea kwamba afya ya umma kama vile jina linasema ni afya ambayo sio ya kibinafsi, inajumuisha kila moja kwenye jamii. Yes. Tofauti yake na hiyo na ile kazi ambayo ulisema ulifanya kama udaktari, kuona wagonjwa pale hospitalini ni ipi? Nimesema hii public health ni mambo ya kuzuia magonjwa, ukiempower communities ama individuals mambo ya kuzuia magonjwa. Tofauti ya public health na clinical medicine. Clinical medicine ni science ambayo unasoma kama daktari. Unaweza kudiagnose ugonjwa. Unaweza kupeana treatment katika public, private setting na unaweza fanya kwa primary health care. Hiyo ni setting ya huko hospitali dogo. Unaweza fanya kazi kwa hospitali kubwa. Unajua kuna levels, kuna level 2, level 3
hiyo ni primary health care. Na hiyo huduma ya diagnosis, treatment and prevention kama clinical medicine unaweza peana pia huduma kwa specialized centers. That is level 4, level 5 mpaka hata level 6. So hiyo ni tofauti kubwa. Kuna kutibu na kuna kuzuia. Hiyo naweza sema ndio basic definition ya hizo vitengo mbili. Public health na clinical medicine. Na moja inaonekana inafanyika hospitalini, mahali ambapo daktari yupo. Yes. Hii nyingine inafanyika mahali ambapo jamii ipo. Jamii ipo. Ambapo labda wakati mwingine ni mafunzo sana yanatolewa. Exactly. Sasa tukiangalia, tumeweza kuona nchini kumekuwa na mazungumzo zaidi ya kuwekeza kwenye sekta hii ya afya ya umma. Yes. Kuna faida za kuwekeza kwenye afya ya umma. Umekuwa kwenye kazi hiyo, umeweza kuwa na mafanikio yapi wakati ambapo afya ya umma inapewa kipaumbele na sio tu matibabu? Sure. Nikianzia naweza sema kwa msemo ambao unatumika sana. Prevention is better than cure. So ukiangalia hiyo usemi utajua prevention, ukizuia maugonjwa itakuwa cheaper. Utafiti umeonyesha prevention ama kuzuia maugonjwa ni rahisi na haihitaji budget kubwa kama kutibu maugonjwa ambayo tayari ishakupata. So that's why governments, organization and even the WHO kuna focus ya kupeleka huduma kwa kuzuia magonjwa as opposed to kutibu. Manake nimefanya kwa hizo sekta zote na nimeona kuna gharama kubwa sana kutibu ugonjwa ambao imeanza tayari na gharama kidogo ama even no cost ukifanya prevention ya diseases. Yes. Na je, huku kuzuia na kutoa hamasisho unapokutana na jamii kuwazungumzia, je, mtazamo wao ni upi? Wanapokeleaje hii hatua ya kuzuia na wala sio tu kupokea matibabu kila wakati? Hiyo iko na mixed reaction. Kuna wale wanachukua hiyo masomo ya public health ama hiyo information ya kuzuia magonjwa na wanaichukua with a lot of weight. So you can easily see people who are picking the information na wanaanza kuimplement na wana transform maisha yao. But kuna wengine ushawaelezea fanya hii, zuia hii ugonjwa namna hii, tuende namna hii njia, lakini unapata wana doubt ama wapokee hiyo information, wanarudia kwa ile tabia ya kuenda kwa risk ya kupata maugonjwa. So it is a mixed reaction. But currently vile tunaona watu wengi wanahamu na wako higa kufanya prevention. So there is a lot of shift. But bado kuna segment ya population ambao bado wanatashwishi kidogo. Yes. Niulize, je, hawa watu wa jamii wanaishi kwenye vijiji ama kwenye miji ama wamechanganyikana? The population yetu wa Kenya, a bigger population is in the rural setting, which I would say 80% of population, actually 90 is in the villages, is in the rural setting. It's only a fraction of about 10% that is in the cities or in the urban setup. So it is mixed, both in the villages, both in the urban setting. Tunajua magonjwa mengi kama kifua kikuu, kipindupindu ni magonjwa ambayo yanaweza kuzuilika kupitia mafunzo. Je, umeweza kuona labda magonjwa ambayo yamepungua kupitia kutolewa kwa mafunzo ama mengine ambayo yameongezeka kwa sababu watu wamelegeza kule kutilia maanani yale mafunzo ambayo yametolewa ili kuzuia haya magonjwa? Asante kwa hiyo swali.
Nitakurudisha nyuma kidogo nikukumbushe mambo ya COVID-19 ambayo ilitupata off guard dunia mzima. Na COVID, nitakuelezea COVID na relation ya hizi magonjwa umesema kama TB na hiyo cholera. Those are preventable diseases. Wakati COVID ilianza nchini, wakati ilifika Kenya, tuanzie hapo. There was a lot of effort. Mimi nilikuwa wakati huo kwa ministry, kwa department ya health kama in charge of public health. Na kuna mafunzo ambao tuliweka kuzuia COVID. Na kila mtu anajua hizo njia. Tuliwaambia muoshe mikono, mvalie mask, keep social distance, avoid gatherings, na mambo kama hayo. Na watu wa kweli, watu kusema ukweli walisikiza hiyo that information. That is public health information. So, do you know, hiyo information vile tulipatia watu, kuosha mikono, valia mask, social distance, ilifanya kuzuia COVID na magonjwa zingine. Hata tuliona population ya wale wako admitted kwa ward wameenda chini. Ukiangalia outpatient, watu wale wanakuja ku seek treatment for other diseases like cough, pneumonias, malarias, and those other diseases that are preventable zilienda zote chini. So kumaanisha public health can really reduce diseases by even up to 70-80%. So hiyo ni kusema pia TB inaweza kuzuiliwa, kusema cholera inaweza kuzuiliwa. Kwa hiyo mambo nimeelezea ya public health. Kwa hivyo inawezekana. Lakini pia tukumbuke wakati huu kulikuwa na sheria ambazo zimewekwa mahususi ambazo zilikuwa zinajulikana. Ukifika kwenye sehemu ya umma lazima uvalie barakoa. Hata kusafiri ilikuwa lazima uwe na barakoa. Kwa hivyo nadhani pia kuwa na sheria ambazo zinatiliwa mkazo zinasaidia kupunguza idadi ya magonjwa. Lakini pia ugonjwa wa COVID-19 ulikuwa unaua kwa haraka sana. Na tulikuwa tunaona idadi ya watu inaongezeka. Labda je, ni mtazamo wetu ambao unapuuzilia magonjwa ambayo hayaui kwa haraka na hatari yake iko wapi huku kupuuza? Kwa sababu ndio yanaua, si haraka kama COVID lakini bado yanaua. Je, hatari iko wapi tukipuuza? Kuna kitu ambayo inaitwa ignorance. Na hata ukirudi nyuma kidogo, first president Jomo Kenyatta when we gained independence, he promised to fight mambo matatu. Poverty, ignorance and disease. So ukiangalia ignorance is still a problem up to date. Uko na information lakini uko na ignorance. Nitakupatia mfano. Enda uangalia many offices, hata nitasema hata mahospitali. Utapata mitungi imesimama hapo ya maji ya kuosha mikono. Enda uangalie mahospitali mingi na huku kwa public spaces utapata zimewekwa. Ziko na maji, swali nambari moja. Iko sabuni, utapata haziko. Zimesimama, lakini nobody is bothered. Hiyo tunaita ignorance. Ni kwa nini hazina maji? Utapata watu wamejazana in places ambazo watu hawafai kujazana. Utapata the public sector transport, watu wamejaa kwa gari ambapo umeona umetengewa kiti ya kukaa mtu mmoja, unapata watu wanajazana, ama even social places unapata watu wamejaa. That is ignorance. Kwa nini hizo tusifuate hiyo kanuni ambayo imeelezea vizuri? Tukifuata hiyo maagizo, magonjwa itaenda chini. So ni swali la ignorance. Lakini wakati mwingine ukisisitiza hilo, watu wanakuwa ni kama una maringo ama ni kama hutaki kutangamana na watu. Yes and no. Unajua kuna cultural beliefs. Kuna wale ndio wanachukuliwa huyu anajifanya special. Lakini kusema ukweli afadhali nijifanye niko special
na niweze kuishi vizuri. Kwa hivyo ni jukumu letu kila moja kuelewa na pia kama ni sheria ambayo ipo na imetajwa kufuata vile ipo. Na si lazima ufuate na askari. Hati ukiingia kwa gari mpaka askari aangalie kama umeweka seat belt. It's common sense. Hata magari siku hizi imeandikwa you must put on seat belt na kuna signs and there is what to do. Huwezi enda unaona kwa traffic lights iko red, you are supposed to stop. Na unaendesha gari kwa red ambayo imekuonesha you have to do something. This is common sense ambayo watu wanafaa kuimplement. Si lazima ukuwe na askari ndio aweze kukuforce ufanye hiyo maneno mambo ya prevention. Yes. Tukiwa kwa hilo swala, umesema mambo ya mitindo yetu ya maisha. Kwa sababu ni kawaida kuingia kwenye gari ama mara nyingi unapata gari ambalo limebeba kupita kiasi. Na watu wamechukuliwa ni kama ni kawaida. Tuko kwenye karne 21. Tuna mtandao, tumeweza kuona hatari za ipi. Unadhani suluhu litakuwa nini ili kuondoa ile ambayo umesema ignorance, huku kupuuza? There has to be a lot of investment in giving out information. Every government must set up enough funds and deliberate efforts za kupatia watu information. Manake if you look at our screens, I'm not saying undugu, but other screens and even media, the portion given to public information hakuna. Ni wakati kumetokea ugonjwa ni utaona a lot of information is running on media, but people are interested on other things. So it's not fancy to get public health messages kwa media. But when there is an issue is when you start kuona hiyo information imeanza kuroll. But now with the investment ambapo tumepatia health promotion activities budgets kwa serikali zetu, those information can run bila shida. Hata kitambo ulikuwa unaona billboards all over in town, in the streets, kwa urban places ulikuwa unaona ukuta ziko painted zimepatiana public information. Siku hizi ni chache, ile tunaona ni advertisement ya mambo ingine, lakini sio public health information. So lazima kukuwe na budget na health promotion activities, lazima ziwekwe mkazo so that people get that information throughout, not just piecemeal. Yes. Umekuwepo kwenye serikali, angalau serikali ya kaunti ya Machakos. Na haya ni mambo ambayo yanafanywa uamuzi labda kwenye serikali na wadau ambao wanaweza kufanya maamuzi kama hayo. Ndio, wakati mwingine tunapea kipaumbele mambo ambayo labda yataleta faida sana. Lakini afya ni jambo la kimsingi. Je, ni changamoto zipi kwa hilo ambalo umeguzia la kutoa hamasisho ama kutoa ujumbe kwenye jamii ambayo inapelekea serikali ama wadau mbalimbali wasiweze kutoa ule ujumbe kama inavyostahili wao kutoa? Inapelekea tu wanatoa ule ujumbe wakati ambapo kuna janga la dharura. Kuna challenge ile naweza sema kwa hiyo kitengo ya health promotion activities, ambapo naweza sema ukiangalia budgets, ukiangalia budget ya even a national government, the budget is a statement, is usually a public affair. Hata za county, ukiangalia health budget ambayo imepewa kwa health promotion activities, utapata imepewa budget ya kutosha, ama counties zingine unapata hawana hata kabisa. Kwa hivyo ni jukumu la maofisa wale wako ndani ya budget processing kwa department ya health, wa push na wa convince the executive that ni vizuri kuweka hiyo budget ndio hiyo kitengo iweze kuendelea. So counties zingine wamejaribu, lakini it's not across board. Hao wameweka hii budget
maybe allocation ya kiasi fulani, hii ingine wameweka kiasi fulani, so it's not uniform. And of course, wholesomely, health is supposed to get about 43% of the budget. So unapata akaunti zingine hajaweka, wengine wameweka. So it's supposed to be universal, and then information is trickle proper kila kona pande zote za nchi. Ndio usipate kaunti fulani iko mbele na nyingine iko nyuma. It's supposed to be a collective responsibility, za zote zisonge pamoja. Manake hizo disease zinasambaa kwa area fulani kama mjaweka mikakati sawa sawa, because counties neighbor each other, and you cannot put a boundary. The people keep moving, and so when this program is here, it's supposed to be also on the other side. Ndio ili iweze kuhakikisha kwamba inafanikiwa. Angalau kama si hivyo basi mfunge mipaka na iwezekane, sababu watu wanafaa kutembea. Nataka tuchukue pumziko fupi, lakini kabla ya hapo nikurudishe nyuma kidogo. Tuliguzia baadhi ya magonjwa mawili ambayo yalipungua wakati wa kipindi cha corona kwa sababu ya zile mikakati ambayo iliwekwa. Je, hivi sasa ni magonjwa gani ambayo umeweza kuona yameongezeka ama yanakuja kwa wingi kwenye hospitali zetu ama pia kwenye vituo ambavyo unafanyia kazi ambayo yanaweza kuzuilika lakini bado yanafika kwenye hospitali? Kuna magonjwa bado, kuna leading diseases ambazo tunaona, and there is what we call emerging and re-emerging diseases kwa public health. So kuna wakati like wakati fulani unaona ugonjwa fulani imeenda ama imeisha ama imepungua, wakati mwingine unaona imerudi. Na kwa nini inarudi? Ni sababu mikakati haijawekwa ya kuzuia hiyo ugonjwa. For example, diarrheal diseases zilikuwa zimeenda sababu ya hygiene ambao tulikuwa tumeangazia, ambao tulikuwa tumeweka a lot of emphasis. But right now you're finding diarrheal diseases are still coming back because people have relaxed. They are not following the regulations. The chest infections, the cough, the pneumonias, unaona zinarudi, lakini zilikuwa zimeenda chini. Na kusema kweli hata TB iko, lakini sisemi ni counties tofauti. Zile mikakati zimewekwa, naweza sema mambo ya Machakos TB imeenda chini kidogo. Sababu niliona hata tuliweza kupata tuzo sababu ya kuweka mikakati mizuri ile tuliweka wakati wa mwaka uliopita. Tulipata award sababu disease ilienda chini, lakini kaunti zingine unapata iko juu. And the same problem pia iko kwa HIV. HIV is also viwango vimeongezeka, especially for the youths. Tukiangalia the trend kwa youths imeenda juu, a certain segment of the population like in the age bracket of between 16 and 26 unapata iko juu. Kwa hivyo ni wajibu wa Wizara ya Afya na pia wahudumu kwenye nyanja za jamii kuweza kujua misimu ya haya magonjwa na njia za kutoa hamasisho ili kuhakikisha kwamba ule msimu ambao magonjwa yanajitokeza kwa sana wametoa hamasisho zaidi ili kuzuia na kupunguza vile viwango. Sure, and then the supply chain management ya madawa ya vaccination ikuwe constant. Sio wakati huu kuna madawa, wakati mwingine hakuna madawa. Wakati huu wahudumu wa afya wako, wakati mwingine hawako. So the strides and the steps taken should not come back, should not return to status quo. So we're supposed to see the trend ikienda mbele ya kuzuia magonjwa. Sio leo tumeweka hii njia ya kuzuia, kesho hiyo imetolewa ama ina funding, tunaanza tena siku ya zero. So hiyo curve is supposed to be a smooth curve ya prevention. Ikienda ikipanda. Na tufike mahali ambapo kuna magonjwa ambayo tayari tumeyakomesha. Inawezekana. Inawezekana. Mtazamaji, kwa hilo niruhusu tuchukue pumziko fupi, lakini usiende mbali. Kipindi hewani ni Afya Bora kwa Jamii.
awamu ya kwanza ya kipindi hiki cha Afya Bora siku ya leo tumeangazia afya ya umma na mikakati ambayo imewekwa ili kufanikisha afya ya umma. Tumeelezewa kwamba afya ya umma ni njia ya kutoa hamasisho ili kukinga na kuzuia magonjwa ambayo yanaweza kuzuilika, ambayo yanaweza kuambukizana kwa haraka, ama pia yale ambayo sio ya kuambukizana. Kwenye awamu hii nataka tuangazie pia changamoto za kuafikia lengo la afya ya umma. Ni changamoto zipi ambazo zipo iwe kwenye jamii ama kwenye Wizara ya Afya, ya serikali kuu, ya kitaifa, ambazo zinapelekea afya ya umma isiwezekane. Nirudi kwako daktari. Asante Madam Faith. Universal health coverage ni jambo la muhimu sana. Jambo la muhimu kumaanisha kama ingekuwa implemented sawa sawa, iko na manufaa zaidi sana. Manake inamaanisha watu wanaweza access healthcare, which is a right that is enshrined in our constitution. Right for all. Kila mtu ana haki ya kupata huduma ya afya. So universal health coverage implementation ndio inaweza kupatia kila mtu uwezo wa kuaccess healthcare bila ubaguzi, upate quality, affordable healthcare when you need. And that one inazuia sana. The main aim of universal health coverage ni kuzuia financial burden ya kupata huduma, ndio kila mtu aweze kuafford. Manake health is not cheap. Health is a very expensive affair, especially wakati kuna complications na wakati mgumu wa uchumi kama sasa. Yes. Najua ulikuwepo wakati wa kuanzishwa kwa mpango wa majaribio wa afya kwa wote. Je, uliona ni vitu gani ambavyo mlifanya ambavyo zilikuwa kama mafanikio? Na ni wapi ambapo mlikosea? Kwa sababu afya kwa wote bado hatujafikia. Ule ulikuwa mpango wa majaribio. Tushapita tayari ule wakati ambao serikali kuu imesema tukifikia mwaka 2023 tuwe tumefikia afya kwa wote. Yeah. Bado hatujafikia. Niliweza participate kwa universal health coverage ambao launch with the president Uhuru Kenyatta in the year 2020 December, ambapo Machakos County was lucky ikiwa na other counties ku roll out universal health coverage kama pilot, ambapo ilikuwa tunafanya majaribio. Na kusema ukweli, kwa hizo counties zingine ilikuwa Isiolo, Nyeri, Machakos tuko ndani na Kisumu. Kuimplement universal health coverage, Machakos ndio tuliibuka nambari 1. Manake tuliweza kuimplement with a lot of success. Tulipata a lot of success. Manake tulikuwa rated number 1 kwa hizo counties zingine. Na tulipata piloting sababu ya Machakos iko along the highway, ambapo kuna many accidents along Mombasa Road, and you know Machakos is served by many highways. So hiyo ndio sababu kubwa ambayo ilifanya Machakos ipate chance ama opportunity ya kuwa pilot. Kwa hivyo tuliweza kuimplement primary healthcare services, public health services, na preventive and curative health services. Na ilileta a lot of impact. Na kumbuka wakati huyo wananchi walikuwa na kuja wanapata matibabu, tuliwapatia card ambayo walikuwa wanaitumia wakipresent hospitali, walikuwa wanaweza kupata matibabu yote bila hata kutoa pesa kwa hospitali. Kwa hivyo tunaweza sema watu walienjoy maisha bila kulipa bills za hospitali. Na hiyo ni kumaanisha uchumi, naweza sema ilikuwa afadhali.
Manake wakati umepata huduma free, sio pesa ulikuwa unatenga unaweza kufanya mambo mengine. Ungeweza kulipa fees, unaweza kununua hata ng'ombe, kulima shamba, ama kuweka biashara na hiyo pesa. Kwa hivyo ilikuwa manufaa sana kwa wananchi ambao walipata hiyo huduma. Wakitumia hiyo card wakati tulikuwa tunafanya hiyo rollout ambao ilikuwa kwa 1 year. Hata vile tulifanikiwa, tuliweza kupata additional 6 months ya kupilot as a reward, na ilisaidia sana watu. Na tuliona hata magonjwa imeenda chini. Tuliona watu ambao walikuwa wamekaa nyumbani na magonjwa, cancer, watu walikuwa na chronic diseases. Mtu ambaye alikuwa hajiwezi, manake unajua kuingia hospitali na unahitajika, kwa mfano very expensive investigations like CT scan. Unajua CT scan, it ranges around 10,000. You may require some dialysis, which where a session may require about 6 to 10,000. You may require specialized services kama cardiology, kama mambo ya surgery ya kichwa ambayo ulikuwa unahitajika a specialized treatment. Hao watu wengi tuliwaona wametokezea na walipata huduma ya dialysis for free, walipata huduma ya surgery for free na mambo zingine. Na of course tuliona numbers za ku-access hospitali zimekuwa juu sababu ya hiyo uwezo ya kutolipa bills za hospitali. Kwa hivyo kwetu sana sana Machakos, I would say ilikuwa success kubwa. Challenge ambao tulipata ni timely disbursements. Manake hiyo pesa ilikuwa inatoka national government, inakuja kwa county. Kwa wakati mwingi ilikuwa inachelewa, na hiyo inatupatia tatizo kidogo sababu ya budgeting, kuweza kuleta madawa, kuleta house specialist, kuemploy wafanyikazi. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa sana. Alafu pia vile watu walikuja wengi, tulipata changamoto ya kuwahudumia. Manake hata neighboring counties walikuwa nakuja. Kwa sababu mpango wa majaribio upo Machakos. Uko Machakos. Hivyo tulikuwa unapata big numbers from Nairobi. You could find maternity services. For example, hospitali kama Kangundo. Ulikuwa unapata 70% of the population ambao tuna-attend ni watu wa Nairobi. Neighboring hospitals, zile ziko neighboring within boundaries, ulikuwa unapata sana sana ni watu wa kutoka kwa counties zingine. Hata level 5 ilikuwa inajaa kwa sababu ya watu wanakuja kuona hiyo mafanikio. Na tuliweza kuwasaidia hata hiyo ukiwa na big numbers. Yeah. Umeguzia kwamba changamoto kuu imekuwa ufadhili na ilikuwa ufadhili. Pia tumesema kwamba afya ina gharama. Na kuwafikia afya kwa wote ni gharama kubwa ambayo tunafaa kulipia. Lakini inawezekana kwa sababu mataifa mengine ulimwenguni yameweza kuwafikia angalau afya kwa wote kwa kiwango fulani. Wakati ule mpango wa majaribio ambao mliweza kufanya kwa angalau mwaka moja miezi 6 na mkafanikiwa, uliweza kuona kulikuwa labda mianya ambayo hii inafaa kuzibwa ili kuhakikisha kwamba mpango huu ukiweza kuendelezwa kwenye kaunti zote 47 utafanikiwa kote kwenye hizo kaunti bila kuwa na changamoto za dawa zimechelewa, kuna wagonjwa wengi, hatuwezi kuwatibu wote. Je, ni vipi kujaza hiyo mianya? Mliweza kufanya mazungumzo kuweza kuona, kwa sababu ni mpango ambao unafaa kuendelea. Universal health coverage ni jambo ambalo linahitaji a lot of financing. Kwa mfano tulifanya the piloting Machakos requires about 1.2 billion kuweza kupeana huduma free bila malipo. 1.2 billion ni kwa pesa muda upi? Kwa 1 year budget. You need that kind of a budget. Na hapo hujaweka, hapo ni kutoa huduma tu. Hiyo ni service, complete service ambao unaweza kuingia hospitali, unafanyiwa
vipimo, diagnosis, treatment, na dawa pia iko pale, na dawa kila kitu. Kwa hivyo with 1.2 billion tuliona Machakos peke yake county inaweza. Na ukifanya hesabu across the board, manake the 47 counties, tunaweza sema with availability of a budget of 50 billion, we can have the whole country able to access to implement universal health coverage bila shida. Na hiyo bilioni 50 ni ya kila mwaka kwa kila county, across the country. Lakini ambapo tukiangalia uwezo wa nchi na kidogo, vile ni kidogo. Kwa hivyo haingewezekana. Manake tukifanya hiyo 1.2 ya Machakos budget yetu ilikuwa naona ni only 500 million. Ambapo kuna gap ya times 2 almost. Ambapo ni vigumu kupatikana. But hiyo ni changamoja nilimesema ya mambo ya financing. Ile ingine ilikuwa ni staff. Kuna WHO standards ya staffing whereby a doctor is supposed to be able to get this number of patients. Kuna standards. This nurse is supposed to attend this number of patients. This clinical officer, this facility is able to handle this number of patients. Kwa hivyo tukiangalia staffing ratios ilikuwa ni shida. That's one challenge. Tulijaribu kuemploy. Manake tuliemploy about 200 employees, tuliwapatia contracts, mixed cadre. Tulipata nurses, doctors, clinic officers, wote. Tuliweza kuajiri mpaka hata radiology tuliwapatia contracts. Tukitumia hiyo financing, lakini hata hatu kupata hizo numbers. Manake there is what we call the natural attrition in healthcare. Unapata as much as we are employing, people are retiring, people are seeking greener pastures, and we have a lot of people, especially the nurses, they are getting good attraction in Australia, Canada, US, sana wanaenda. So hivyo as much as una employ, unapata wengi wanatoka. Kwa hivyo ni challenge moja kubwa ambayo najua iko hata saa hizi kuimplement. So it means you have to give very attractive packages ndio tuweze kupata retention, watu waweze kuendelea kupata na huduma. Na ile ingine ni supply chain management, mambo ya madawa, mambo ya vaccinations. KEMSA, najua mambo ya KEMSA kuna shida ya supply chain management, ambapo tukifanya orders ulikuwa unapata only 50% is available. So when we do what we call the back order, unapata bado haija fill the fill rate. Fill rate inamaanisha mkiitisha madawa unapata mpate at least fill rate ya 80% itakuwa mzuri. Lakini fill rate ya KEMSA hata iko chini, unapata ni 50%, even less. Kwa hivyo yale madawa ambayo umeitisha hamyapokei yote. Tunapokea yote. Manake kuna challenge ya supply. And that time there was even a monopoly. Thank God that is not there. We were able to get other sources. So that has been freed. So counties are able to get medicines from other places. So hiyo monopoly ilikuwa inasumbua zaidi. Yeah, another case ilikuwa ni mambo ya we need to invest a lot kwa research. Utafiti. So that has not happened. There is little allocation ya research. Kwa hivyo hiyo ni changa ingine moto sana. Ambapo tunafaa kuweka investment ya kufanya research ndio tukue na local solutions. Sio kutegemea mataifa mengine kutupa suluhu za matatizo yetu hapa. Yes. Even when we give opportunities kwa hao wengine mataifa nyingine kufanya investigations ama research around, they go away with our reports. And sometimes they don't even share. Ama wanawapatia solution ambayo is not even locally applicable. Haiwezi kufanya kazi.
Na pia nadhani wakati mwingine pia utafiti ukifanya na watu ambao wanaishi pale wanaelewa njia za kutekeleza yale matokeo ya ule utafiti. Yes, manake umepewa report, you implement using your own resources or your own teams. Yes. Nadhani hapo kwa afya kwa wote ni mazungumzo ambayo tunaweza kuyaendeleza kwa sababu kuna mambo mengi pale ndani. Ikuwa kwanza ufadhili, upatikanaji wa zile hela, na pia jambo ambalo hujaguzia ni kama kuna hela ambazo zinapatikana lakini zinapotelea mahali ambapo unahitaji kuwa na uwajibikaji pia. Na pia nadhani pia kumekuwa na ulegevu kwenye sekta, baadhi ya sekta za Wizara ya Afya zimeweza kuonyesha ulegevu. Lakini nataka tuanze kumalizia, turejee pale kwa afya ya umma. Tumeweza kuona Rais na Wizara ya Afya wakizungumza sana kuhusiana na kuwaajiri wahudumu wa afya kwenye nyanja. Ni jambo ambalo limekuwepo, lakini sasa wanalitilia mkazo. Je, hao wahudumu wa afya nyanjani wana wajibu upi katika kuwafikia na kuboresha afya ya jamii? Nataka uelewe kwanza, asante kwa hiyo swali. Kuna hao wahudumu wa afya uko chini mashinani, ambapo kitambo tulikuwa tunawapatia jina kama community health volunteers, lakini siku hizi jina ni community health promoters. Wengine jina inaitwa, unaweza waita pia community health workers. Kwa hiyo bill ya kuenact waanze kazi yao ilikuwa na changamoto. Manake walikuwa wanaitwa volunteer. Kumaanisha wamejitolea. Wamejitolea. Hawahitaji kupata malipo. Hata kama ni malipo ni kidogo. Kwa hivyo hiyo volunteer business ni ngumu. Manake tulijaribu na tukaona haiwezekani. Ama ikiwezekana ni shida. Volunteers ni watu ambao wamejitolea. Na kwa hii maisha ya siku hizi kupata mtu amejitolea 100% itakuwa ni ngumu. Inamaanisha ni mtu ambaye pengine anaweza kujisupport. Lakini wakiitwa promoters ama workers, inamaanisha wako na kitengo ambayo imetengwa sawa sawa ya kuwasaidia waweze kujiendeleza hata wakiendelea na hiyo kazi yao ya health promotion activities kwa communities. Tulikuwa tunawapatia stipend kila mwezi ya 2,500 ambao ni pesa kidogo. Lakini kwa sasa nimeona there is deliberate effort by the minister, the CEC, the cabinet secretary, na the president. There is a lot of effort now ya kuwapatia nguvu na uwezo waweze kuendeleza hiyo kazi yao, ambapo nimeona wako promise kupata 2,500 because it's an agreement between the counties and the national government. Ndio waweze county itoe nusu na serikali kuu itoe nusu. I think they will be going home with about 5,000, which is better than before, ambapo ilikuwa tena counties zingine walikuwa na struggle sana. Manake nikifanya budget kwa county nilikuwa napata nahitaji about 80 million kuwaweza kuwapatia hiyo stipend yao bila kuchelewa, na hiyo 80 million kupatikana kwa budget ni shida hata wa leo. Kwa hivyo ikisaidiana kwa serikali kubwa na za county hiyo inawezekana. Na alafu ikuwe timely ndio kila mwezi waweze kupata hela yao waendeleze na kazi yao ya huko mashinani. Alafu pia challenge nyingine kwao ni mambo ya trainings, mafunzo. Unajua hao ni wahudumu wa afya ambao wametrainiwa kwa community. Ni vizuri pia wapate training proper. Ndio wasidharauliwe huko chini wakienda manyumbani. Manake watu wanawachukulia kitofauti. Sababu ni moja wao wa community. Wakimuona wanamuuliza wewe ulisoma lini na unaweza nini. So unajua wakienda wakiulizwa hizo maswali ngumu inavunja moyo. Lakini wakiwa trained properly, because there are modules za kuwa train, zikifuatanishwa vizuri wanaweza pata module 1 wakuwe trained mambo ya
kupima kilo, mambo ya kuangalia weight, mambo ya kuangalia pressure. Module 2 waweze kupeana zile dawa za kawaida like paracetamol za kutumika kutuliza maumivu. And then module 3 wakuwe wanaweza diagnose disease, wanaweza sema hii ugonjwa vile naona hii ni kama ugonjwa fulani. So wanaweza kusaidia sana wakiwa trained proper, na hiyo inawezekana wakiwekewa hiyo budget ya training na ikuwe hizo modules zinafuatana vizuri. Manake the modules are there, lakini utekelezwaji ndio bado haupo. Ile ingine ni selection ya CHVs. Lazima waselektiwe. Wacha niwaache kuita CHV au community health workers. Wanafaa waselektiwe wale wako willing, sio wale wako na motivation ya pesa ama motivation nyingine. Na changa ingine moto ni siasa, mambo ya siasa. Unaweza pata wengine wanachaguliwa kulingana na pendekezo fulani ya mwanasiasa. So siasa inafaa kutolewa kwa community health workers. Na sio tu hapo, kwa afya. Kwa afya. Siasa inafaa kutolewa completely, kuwe wanaeneza huduma bila mambo ya kuinfluence ama kuserve a certain regime ama individual. So siasa inafaa kutolewa kwa community health services. Wazo nzuri hilo. Tumeweza kuona kwamba changamoto kubwa ambayo inakumba wahudumu hasa kwenye afya ya jamii ni ufadhili, na pia kukosa kuwa na maarifa ambayo yanastahili. Wakati mwingi jamii pia inapuuzilia hamasisho ambayo inatolewa kutoka kwa wahudumu wa afya hadi kwenye jamii. Kwa hivyo ni wajibu wetu. Afya bora kwenye jamii sio wajibu tu wa daktari ama wahudumu wa afya, ni wajibu wa kila moja kwenye jamii. Nikupe sekunde 30. Wazo lako la mwisho. Wazo langu la mwisho, afya ni jambo la maana sana. Ambayo inafaa kupewa kipaumbele. Kila county inafaa kujisimamia, manake health is a devolved function. Kwa kupea huduma ya wananchi wake. Manake county kama utaweza kupeana huduma sawa sawa, ni watu wako tu wanaendelea kuumia. Na saa nyingine unapata maafa ama watu wanaumia kwa sababu ya implementation ya services za health ambazo zinafaa kuwa progressive bila breaks, zinaendelea vizuri. Kama ni program imeanza mpaka iendelee. And then we should also utilize our data. Manake every time there is this information, data about imekuwa collected, we are supposed to utilize the statistics properly, and then we should plan properly so that hatutaona hiyo gaps za afya. Manake ukianza step moja unafaa kwenda step ile nyingine, sio leo umeanza hii step imeshuka ama imeshuka zaidi. Kwa hivyo there has to be proper budgeting and a proper implementation ya programs bila kuleta siasa kwa afya. Ndio uweze kuendelea mbele. Manake health is a lot of wealth for all. Yes. Na asante sana mtazamaji kwa kutega muda kuweza kuwa nasi usiku wa leo. Asante pia daktari kwa kuweza kufika hapa usiku wa leo, na umeelimishwa. Na pamoja tudumishe na tuboreshe afya ya jamii. Uwe na usiku mwema. Mimi ni Faith Ndeto. Hadi wiki ijayo, Mungu akubariki. Asante.